before going to this one, okay, let me remind you of some stuff. Hurry. So Excel, it is a spreadsheet software. Okay, it is a spreadsheet software. So what are spreadsheet softwares? Spreadsheet softwares are used for calculations. Okay, calculations and also for storing a lot of data. A lot of data regarding calculations, mainly accounting and stuff. Podi company එකක් නම් තියෙන්නේ ළමයි. So if y'all are having a small company, y'all can have y'all can have simple accounting stuff. You can record simple accounting stuff in a spreadsheet software. It is not a very advanced accounting software. ගොඩාක් advanced accounting software එකකුත් නෙවෙයි. හරි. හැබැයි normally අපිට ඔය පොඩි පොඩි accounting දේවල්, calculations වලට ඕන දේවල් and also data records. For example, let's say a shop, then shop එකක නම් ළමයි shop එකක දැන් let's say sunlight was there, sunlight soap was there. So you can put a price for this one. So this rupees, I think, I am not sure exactly sure kiyada කියලා. Let's just put 150. Okay, and then let's say baby soap was rupees 190. Okay, so like that you can store certain records in a spreadsheet. Hmm. Now the reason why we are using a spreadsheet software is now normally students it is very difficult to store it on paper නේ. කොළවල ඕක ලියන්න ගියොත් it is very difficult to update. Let's say the sunlight soap is 150. So I am having a manual record එකක් තියෙන්නේ. හරි. එහෙම හිතමුකෝ manually තමයි ඔක්කොම record කරේ කියලා. දැන් එහෙම තියෙද්දි suddenly this sunlight company they changed the price by another 10. Okay, now I have to change 150 to 160. So what's the problem I am having? If it is manual මට එක්ක මේක කපන්න වෙනවා pan එකකින් කපලා ඔන්න මෙතන දැන් 160 කියලා දාන්න වෙනවා. Or else if or else I would have to again write another record, another spreadsheet මුළු ඔක්කොමයිත් හරියට update කරලා වෙනම ලියන්න වෙනවා. So it is very difficult. නේද? ගොඩක් difficult. For those reasons, these I can use for these small accounting stuff. I can use a spreadsheet software. Mm. And also students now මට charts පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් in order to analyze certain things. Charts එහෙම අරගෙන ටිකක් ලස්සනට analyze කරන්න මේ Excel use කරන්නත් පුළුවන්. Not just Excel, basically spreadsheet softwares. හරිද? Now දැන් අපේ ඕන්න school එකේ school teacher most probably she is also using a spreadsheet software. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය then students like a ගන්නවන ළමයි marks record වෙනවනේ. So you get all the marks and you get the average. Finally on average එක ගන්නවා. දැන් මේ average එක ගනිද්දී උනත් sometimes the teacher might make a mistake as well. Average calculation එකකදී. Okay. So if it is an average calculation, sometimes the teacher might make a mistake. Okay. And also uh, even if it is not a mistake, if even if a mistake doesn't happen, mistake එකක් උනේ නැති වුණා මේකෙන් එක කරන්න ගියොත් එහෙම ළමයි අර වෙන වෙලාවක් මෙයා මේකට ස්පෙන්ඩ් කරනවනේ නේද? ලොකු ටයිම් එකක් යනවනේ. If there are 50 students in a class, ඔය හැම ළමයකම marks ටික subject නමේ ඔක්කොම marks ටික add කරලා ඉවරලා then you have to divide it by 9. So you get the average. Then only you get the average.
Now, if we continue to do this, it would take the teacher a lot of time. නේද? ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය රීසන් එක හින්දා ඔය රීසන් ඔය issue එක හින්දා if we use a spreadsheet software, it is very easy. Within a few clicks, you can get all the averages, and also you can rank them. Can't rank කරන්නත් පුළුවන් වැඩි එකකින් ඉඳන් උඩ එකට. So ඊට පස්සේ ඔන්න positions ටිකත් ඔක්කොම rank වෙලා. කවුද අපේ class එකේ first කවුද second කවුද third ඒ ටිකත් ඔක්කොම sort වෙලා. හරි. So for those reasons, we are using a spreadsheet software. ඉතින් ඒ reasons වලට තමයි ළමයි අපි spreadsheet softwares use කරන්නේ. Now, it is not a very advanced accounting software as well ළමයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් ලොකු companies අරගෙන මේකේ accounting ඔක්කොම කරන්නේ මේ software එකෙන්ද කියලා අහුවොත් නෑ. මේක ලොකු accounting software එකකුත් නෙවෙයි. So අපි normally accounting ගත්තොත් ළමයි tally software එක තියෙනවා. Then tally ERP කියලා. Then after that QuickBooks කියලා තියෙනවා. So these are very advanced accounting softwares, but these spreadsheet softwares are not that advanced. But if it is a very small shop, පොඩි shop එකක් නම් records store කරලා නම් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් somewhat of a benefit is there. කියන්නේ අපිට ලොකු කියන්නේ ලොකු advanced system එකක් නොවුනට අපිට ගොඩක් දේවල් ලේසි කරනවා. හරි. So මේ ඒ වෙනකන් තේරුණාද? Is it clear? There are any questions you can ask. Okay, so seems like no. Okay. Hurry. Now this is how the spreadsheet software would look like. I would increase the size. Hurry. Hurry. So to this side, students, to this side, we are having columns. Okay. මේවට කියනවා columns කියලා. පහළට තියෙන්නේ මොනවද? මේවට කියනවා ළමයි rows කියලා. For horizontally we have columns. So vertically we are having rows. Columns උයි rows උයි තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තොත් ළමයි, and this particular thing is called, මේක කොටුවකට අපි කියනවා ළමයි මොකක් කියලාද? cell එකක් කියලා කියනවා. So this one square, this is not actually a square, make rectangle again. So one rectangle is actually called a cell. Okay. If you select multiple rectangles, you call it a cell range. Make it my cell range එකක් කියලා. So you can do it. So I'm selecting multiple cells. So a multiple cells, a collection of cells is called a cell range. හරි? දන්නේ නැති ළමයි, you can take this down නා. මේව නිකන් දාගෙන ඔයගොල්ලෝ record කරගන්න. So if you already know, it's fine. හරි? So a collection of cells is called a cell range. හරි? And this particular cell, so if I'm let's just write down here active cell. Okay. So this particular cell, now
if this cell is like so currently this is the selected cell, right? The මේකනේ ළමයි මම select කරලා තියෙන cell එක. මේ cell එකට අපි කියනවා දැන් මේ currently selected එකට කියනවා අපි active cell එක කියලා. හරි? active cell එක කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? So that is called the active cell. Right? So this particular cell is called the active cell. Then after that, students, in here we have the formula bar. Formula bar. Formula bar එක තියෙන්නේ. මෙතන මම explain කරන්න මොකද්ද මේ in later. I'll explain it to y'all what is actually done. What is the purpose of the formula bar? මොකද්ද මේකේ purpose එක කියලා අපි මම explain කරන්න. මෙතන අපිට තියෙනවා ළමයි අපේ සෙල් එක මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. සෙල් එකේ නම මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. For example, students, now if I select this cell, okay, the name of that cell is C11. So why does it get C11? ඇයි C11 කියලා එකක් හම්බ වෙන්නේ? මේකට C11 හම්බ වෙන්නේ ළමයි මෙතන C column එකේ it is in the C column and also it is in the 11th row. C column එකේ 11 row එකේ තමයි තියෙන්නේ. C column එකේ 11th row එකේ තමයි තියෙන්නේ. So that is the name of the cell. cell එකේ නම තමයි ඒ තියෙන්නේ එතකොට. හරි. Clear the so if I go to this one then මෙතන C10 වුණා. So it gives C is the column and 10 is the row. So the name of the cell is C10. C10 එක. හරි. හරි. So let's clear the board. Clear the screen. Okay, හරි. හරි. Then so you all can see in the very bottom, students, we have sheet 1, a thing called sheet 1. මෙන්න මෙතන තියෙනවා තමයි. මේ sheet 1 කියලා තියෙනවා. So that is the name of the sheet. ඒ sheet එකේ නම ළමයි. sheet එකේ නම තමයි මේ තියෙන්නේ. So the name of the sheet is sheet 1. So the current name of the sheet is sheet 1. හරි? Then why do we actually have this one? ඇයි මේ මෙහෙම නම් කරලා තියෙන්නේ? මට පුළුවන් ළමයි මේක double click කරලා I can rename it. ඒක මට double click කරන්න අවශ්‍යමත් නැහැ. ඒ කියන්නේ wait. So I'll try to for example මම දැන් grade 11 කියලා දාන්නම්කෝ. So grade 11 students ලගේ details තමයි මේ sheet එකේ තියෙන්නේ. I don't have to double click it. Then double click කරත් පුළුවන් ළමයි නම වෙනස් කරන්න, or else I can right click it and select rename. If I want to delete it, I can select delete as well. Delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් rename කරන්නත් පුළුවන්. I can again make another sheet. මට තව sheet එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. So I am putting it as grade 10. Okay. Then I'm creating another sheet. So this is let's just say A level 2025 or something like that. Hurry. So I have different sheets for different grades. Okay, එක එක grades වලට දැන් එක එක sheets හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක එක විදියට මට ඒ ළමයිව separately record කරගන්න පුළුවන්. But I am still having one spreadsheet file. එක spreadsheet file එකක තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. හරි book 1 කියලා file එකක් තියෙන. ඒකේ ඇතුලේ තමයි ළමයි
මෙතන book 1 එන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. if I save it properly මම save කරොත් ඒ නමින් තමයි save වෙන්නේ. so ඒකේ ඇතුලේ I am having three different sheets. හරි. so I can continuously make sheets. තව තව අලුත් sheets මම මෙතන හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? okay. so Alright, so up to now it's clear, right? So I'm going to delete this stuff. ඕන නැති හින්දා හරි හරි ඉතින් different sheets වල එක එක විස්තර දාලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට organize ළමයි so එක එක මේව හදාගන්න නැතුව I don't need different files. Okay, I don't need different files. So inside of one file I can put everything. I can have different sheets. එක එක sheets තියාගෙන ලස්සන්ට ඕගනයිස් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි. Okay, so the next part is so let's do a small calculation and see. අපි calculation එකක් කරලා බලමු. හරි. හරි. Okay, no, before that one, before going for a calculation, I would randomly put a number. Let's take 526. මම මේක මැද දාන්නම්කෝ කරන්න පේන්නෙත් නැතුව ඇති. 526. Okay. Now, in here, students, I can change the data type. මට data type එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? So, I can change the data type here. So, there are number of data types in Excel. එක එක ජාතිය data types තියෙනවා ළමයි. හරිද? Now, the first data type is now general. It doesn't have any format. ඉතින් ඔක්කොම වගේ general එකේ තමයි තියෙන්නේ. But if I need a number, students, I can select the number data type. Data type එක කියන්නේ like what type of data. Basically, it decides what is the type of data. Number කියන ළම එතන තියෙන්න පුළුවන් numbers විතරයි. Calculations වලට ගන්න numbers විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. Then I have the next one currency. Okay. So now it is in the currency format. So when it comes to the currency students, we would have a dollar mark in here. So if I need to change the dollar mark, මට dollar mark එක අයින් කරගන්න ඕනේ නම් දැන් හිතන්නකෝ ළමයි දැන් ලංකාවේ රුපියල්නේ තියෙන්නේ අපි dollars වලින් කතා කරලා හරියන්නේ නැහනේ. So if I need to change it, මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ළමයි dollar mark එක තියෙනවා. හරි. මෙතෙන්ට ගිහින් දැන් ඇත්තටම currency format එක නෙවෙයි we will have to change it to accounting format එකයි currency format එකයි කියන මේ දෙක කියන්නේ එකම තමයි but the difference is accounting or calculations accounting concepts වලට යද්දී අපි accounting කියන format එකේ දානවා difference එක තමයි ළමයි දැන් හිතන්නකෝ මේක දැන් මෙහෙම මම මේ සෙල් එක දික් කරා කියලා කොහොමද සෙල් එක මේ ලොකු කරන්න මේ උඩට ගිහින් මෙතනින් මට පුළුවන් drag කරපුවාම I can increase the size of the cell. The difference is accounting එකේදී මේ dollar mark එක left side එකේම තියෙනවා. හරි? හැබැයි මම මේක currency දැම්මොත් dollar mark එකත් ළඟට එනවා. දැන් අපි accounting concepts වලදී අපිට ඇත්තටම ගාණ විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. අපිට we don't really care about the currency නේ දැන් අපි ගණන් හදද්දි ළමයි මේ එක ඩොලර්ස් වලිනුයි යූරෝ වලිනුයි එක එක ඒවා නෑනේ ඔක්කොම නිකන් එකම ජාතියකින්නේ තියෙන්නේ දැන් ලංකාවේ කඩ යනවා ওই ටික තියෙන්නේ ඔක්කොම රුපියල් වලේ අපි මොන හරි import වගේ කරනවා නම් we would still change it to rupees and then we will put it there නේ නේද යාර when it comes to මේ accounting ගත්තාම අපිට අතන normally we don't really care about the currency we just need the value no so එතකොට අර currency ඒ symbol එකේ හා පැත්තට යනවා now if we need to change the accounting number format
for example දැන් ඩොලර් තියෙන මට ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනේ මට pound එක තියෙනවා okay UK වල use කරන pound එක euro එක තියෙනවා Chinese yuan I think not yuan yuan hari yen එක මම හිතන්නේ yen ද කොහෙද I'm not exactly sure කොහමද ඒකට හරව ගන්නත් පුළුවන් then මෙතෙන්ට ගියාම ළමයි තියෙනවා more accounting formats වලට ගිහින් මෙතන අපිට පුළුවන් ළමයි symbol එක වෙනස් කරගන්න so there are number of symbols එක එක જાතිය symbols තියෙනවා පල්ලෙහාට යන් rupees උත් තියෙයි so අමෙතන so rupees so Sri Lankan rupees there okay so Sri Lankan rupee okay කිව්වා so now it is in rupees හරිද දැන් ඔන්න රුපියල් වලින් තමයි තියෙන්නේ so that is how we change the symbol හරි then we are having another one තව අපිට පුළුවන් ළමයි accounting එක හරිනේ දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා short date කියලා මේ short date එකේ නම් මෙතන අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ නිකන් ගහලා හරියන්නේ නැහැ දැන් අපි අද දවස් දාමුකෝ so 2024 it's 13 and February right හරි ඉතින් short date එක ඒ විදිහට තමයි ළමයි පෙන්නන්නේ ඊට මේක මම loan date කරොත් ළමයි මේ ලස්සනට පෙන්නනවා so Tuesday February 13 2024 කියලා so either you can keep it in short date or else long date තියන්නත් පුළුවන් ඒක automatically change වෙන්නේ අපිට type අමුතුවෙන් type කරන්න දෙයක් නැහැ so it changes automatically time එකක් දාන්න පුළුවන් so I would have to adjust the time here of course මෙතන time එක adjust කරන්න වෙනවා වෙලාවක් දානවා නම් හරි then percentages ළමයි so percentages then 50 නම් 50% okay so percentage වගේ values වලින් ඉන්නවා නම් ඒක then fractions නම් මේ fraction එකක් විදියට so 50% කියන්නේ මොකක් හරි එකක භාගයයිනේ නේද 150ක් හම්බෙනවා කියන්නේ මොනවා හරි එකක 150යි හම්බෙන්නේ කියන්නේ එහෙනම් භාගයයිනේ so ඉතින් half කියලා වැටෙනවා හරි ඊට ආයිත් තියෙනවා ළමයි අපිට scientific format එකට තියෙනවා okay so scientific format in the sense so 5 so this is basically ළමයි මේ scientific format එක කියන්නේ so 5 මේකෙන් කියවෙන ළමයි into 10 to the power minus 1 so 0.5 okay 0.5 so let's say for example it was just 100 here 100 කියලා තිබ්බ දැන් 1000 දාමුකෝ 1000 තිබ්බ මේක මම scientific format එක කරන ඔහොම ඒ කියන්නේ ළමයි 1 into sorry මොකද්ද මේ උනේ so that would mean 1 into 10 to the power 3 so still that's 1000 මේ e එකෙන් කියන්නේ ළමයි 10 කියන්න 10 plus 3 කියන්නේ ළමයි තුන්වෙනි බලය ඒක වැඩිය හිතන්න එපා දැම්ම මේ තොලුවට ගන්න මයිනස් කියලා තිබ්බොත් ඍණ එකට යන්නේ අතර පවර් එක මෙතන ප්ලස් කියලා තිබ්බොත් just positive powers are only considered so 1 into 10 to the power 3 හරි so that is scientific format I am not exactly sure ඔය කොහෙද ඕක පාවිච්චි කරන්න කියලා මම හිතන්නේ මොන හරි එහෙම use කරනවා ඇති I mean it physics වල එහෙම use කරේ නැහැ but I'm not exactly sure ඒක මොකක් හරි scientific concept එකක පාවිච්චි කරනවා ඇති ඒ format එක හරි ඒක හරි ඊට පස්සේ text format එක තියෙනවා ළමයි so that is basically text වලින් තමයි තියෙන්නේ හරිද text format එක හරි so මං කලින් කිව්වා වගේ so I can change the size of the column from here so size of the rows also can be changed students row එකේ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒකත්
අපිට adjust කරන්න පුළුවන් ළමයි. දැන් මම මෙතන type කරන එක for example if I type Mevin. Okay. දැන් Mevin කියලා ලියනවා. මට මේක align කරගන්න පුළුවන් ළමයි. Align කරනවා කියන්නේ I can make it center align. Hmm? So I can make it center align. සෙන්ටර් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයිත් දැන් මේක නිකන් දැන් සෙන්ටර් කරපුවා සෙන්ටර් කරාට ළමයි මෙයා නිකන් ඉන්නේ නිකන් පල්ලෙහානේ ඉන්නේ. හ්ම්. පල්ලෙහා ඉන්න හින්දා I can make it middle align as well. එතකොට ඔන්න මැදට යනවා. ඔක top align කරනවා නම් top යනවා. bottom align නම් bottom align. හරි. ඉතින් බේසික් එතන concepts ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව ආයිත් පුළුවන් ළමයි මට මේක ඇද කරන්න පුළුවන්. ඇද කරලා තියෙනවා. මොන හරි එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන වෙලාවක ඇද කරලා ඔන්න තියන්නත් පුළුවන්. ඒකත් මතක තියාගන්න. vertically ඔය arrange කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන vertically arrange කරාට පේන්නේ නේ. හරි vertically arrange කරා. then text up කියලා තියෙන ඊට text down ඔය අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. so alignment එක වෙනස් angle එක හදන්න පුළුවන් ළමයි ඕනනම් මෙතනින් මේ angle එක දාලා කියන්නේ අපිට ඕන angle එක දාන්න පුළුවන්. so all those options are there. හරි. ඒකට ඒකත් clear නේ. හරි. Then after that students calculations වලට යන්න කලින් අපි හිතමු මෙහෙම මම type කරනවා එකක්. හරි. The students in the class. Okay. Now it is මෙතන මම දානවා name එක. හරි. Now if something like this happens මේ වගේ එකක් වුණොත් a student muted if there is a question was there a question පුතා sorry මේ muted නෙමෙයි unmute වුණා question එකක් අහන්නද නැත්නම් mistake එකක් මට ඇහුන්නේ ඒකයි student කෙනෙක් unmute කරාව sit for a question or නෑ නේද question එකක් තියෙනවනේ අහන්න orders මෙතන මේ direct message එකක් එවන්නකෝ එතකොට හරි 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 so if something like this happens students නම් මේක දැන් පේන්නේ ඊටු ටික පේන්නේ එහෙනම් අපි normally ළමයි කරන දෙයක් තමයි මේ column එක අපි දික් කරන්න ඕනේ column එකේ එතකොට අපි increase කරන size එක ඒ කියන්නේ දැන් සමහර text පේන්නේ නැතුව යනවනේ දැන් අරක දික් වෙනවම දැන් මේ වගේ situation එකකදී අපි table එකක් හදද්දී ඒ column එක පේන්නේ එතකොට මට පුළුවන් ළමයි මේකේ size එක column එකේ ඒ අපි increase කරන්න ඇත්තටම හේතුව ඒකයි. අපිට තව මෙහෙමත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් ළමයි. for example දැන් මම මෙතන තියෙනවා grade එක දානවා එකක දානවා name එක. so grade එක මම දැන් grade මෙහෙම නිකන් දාන්නම්කො ළමයි 1 no sorry 10 11 12 and 13 so I'm putting here Nimal Kamal Sunil Amal හරිද ඔහොම තියෙනවා ඔන්න ඔහොම තියෙනවා ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා the student table හරි දැන් ඔහොම දැම්මහම ළමයි දැන් මේ column දෙකක් නේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවනේ so these two are two different columns
but this is the only table මේක තමයි දැන් අපේ table එක මේක තමයි details තියෙන්නේ මම දැන් මෙතන මේ නිකන් දැම්මේ නිකන් heading එකක් වගේ table එකට heading එකක් වගේ එකක් දැන් මේ heading එකේ මේ columns දෙකක් නෙමේ තියෙන්නේ this is not one column නේද මේ columns දෙකක් ළමයි දැන් මෙහෙම තියෙද්දි නිකන් එහෙම අපි දාන්නේ දැන් table එකේ heading එකක් නේ එයා හරි මැද ඉන්න ඕනේ it should be in the center දැන් මම මෙයාව center කරොත් එහෙම අතන ඉන්නේ. දැන් එතන ඉන්න ඕනෙ කෙනා නෙමෙයිනේ. නේද? එයා ඉන්න ඕනේ මේ හරියට මේ ටේබල් එක මැද. හ්ම්. got it? තේරුණාද? ටේබල් එක මැදනේ එයා ඉන්න ඕනේ. but this particular text is somewhere in the middle of that particular cell. ඒ cell එකේ මැද තමයි එයා ඉන්නේ. මට ඕනේ එහෙම නෙමෙයි. මට ඕනේ මේ ටේබල් එක මැද ඉන්න. හ්ම්. So what I can do is students, I can select these two cells and I can merge them. මේ අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ merge and center කියලා මේ merge කරපුවාම ඔන්න තනි සෙල් එකක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. තනි සෙල් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? තනි සෙල් එකක තමයි ඔන්න ඉන්නේ. ඒ සෙල් එකේ නම ළමයි C5 කියලා සෙල් එක තියෙනවා. එහා පැත්තක ආයිත් E5 කියලා වැටෙනවා. D5 කියලා සෙල් එකක් නැහැ. මොකද මේ දෙක merge වුණ හින්දා. හරිද? දැන් එතකොට මෙයා ඉන්නේ center එකේ. හරියටම table එකේ center එකේ. හරි. then after that board එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් ළමයි මේ ටිකම select කරා. මෙන්න මෙතනින් අපිට top board එකද bottom board එකද නිකන් එළියෙන් board එකක් විතරක්ද ඔය වගේ දෙන්න පුළුවන්. මම all borders දුන්නාම මේ ලස්සනට ඔක්කොම borders ටික එනවා. හරි. borders ටික මේ color වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඒකට මේ board එකේ color එක ඒවා select කරන්න පුළුවන්, style එක select කරන්න පුළුවන්. so ඒ වගේ options ටිකකුත් තියෙනවා. then we can also change the this one the color of the cell. cell එකේ color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ළමයි මෙහෙම. color එක වෙනස් කරනවා. මම මෙතනට දෙන්නම් වෙන color එකක්. තවත් ලස්සනයිනේ බලන එක්කෙනෙක්ට නේද? මේ මෙතන headings දෙකක් නේ දෙකට වෙන මොන හරි දෙමු අපි. so different colors දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ළමයි දෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ fill color එක. now this is font color. font color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් names වලට font එකට color එකක් මම ඒකටත් දෙන්න ළමයි red වගේ දුන්නා පේනවනේ so red දෙනවා. thing so similar to word මේකෙත් අපිට font styles වෙනස් කරන්න පුළුවන් so it doesn't matter word වගේම තමයි font style උත් ඔන්න වෙනස් කරා. හරි. so those are the basic stuff. තව එකක්. හරි. මෙහෙම ගම්මුකෝ මේ හරිය. the students නෑ මම මේක අලුත් sheet එකක් ගන්නවා. Microsoft Excel. Microsoft Excel කියලා ඔන්න තියෙනවා ළමයි. මම මේ සෙල් එක කොච්චර පල්ලෙහාට ගත්තත් මේ Microsoft කියන එකේ සෙල් එක මේ Microsoft කියන word එක දැන් මම මැදට ගත්තත් මෙයා ඉන්නේ අර ඒ height එකේම තමයි. දැන් හිතන්නකෝ මම මෙතන ළමයි enter press කරා කියලා මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි word වල ළමයි if I press enter මම word වල enter press කරොත් මොකද උනේ? enter key එක press කරොත් word වල ළමයි it goes to the next line. ඔන්න පල්ලෙහා පේලියට යනවා.
පල්ලෙහා පේලියට කියන්නේ දැන් මට ඕනේ මේ Excel කියන එක්කෙනාව පල්ලෙහාට යවන්න. Microsoft Excel. Microsoft උඩ Excel යට. හ්ම්. දැන් මට එහෙම කරන්න නම් මම දැන් මෙතන enter press කරොත් ළමයි වෙන්නේ මගේ සෙල් එක මාරු වෙනවා ඊළඟ එකට. හ්ම්. දැන් මට අවශ්‍ය දේ නෙවෙයි වෙන්නේ දැන් normally වෙන්න ඕන එක නෙවෙයි වෙන්නේ. හ්ම්. So in Excel students there is an option for this. මේකට option එකක් තියෙනවා ළමයි wrap text කියලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න wrap text එක දුන්නාම මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට වැටෙනවා Microsoft Excel කියලා. දැන් ඔය වගේ දේවල් මේවා මම මේ කියන්න ළමයි ඔවෙන් MCQ එහෙම අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට යන්න මොකද කරන්න ඕනි කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දැන් නිකන් හිතනවා Word වලත් කරේ enter එක press කරපු එකනේ නේද? You think like that එහෙමනේ හිතෙන්නේ. එහෙනම් මේ Excel වලත් enter press කරා නම් හරි කියලා. But pressing enter would take us to the next cell. ඊළඟ cell එකට තමයි අපි ආවන්නේ. Hmm? Got my point තේරුණාද? Hmm? ඉතින් මේකෙදි අපි use කරන ළමයි wrap text කියන එක. Hmm? හරි? So it's clear right? මොන හරි එකක් ඒකෙම පල්ලෙහාට යවන්න නම් we have to use wrap text. හරි. තව එකක්. දැන් මම මෙතන දානවා ළමයි නෑ අපි මෙහෙම කරමු අපි අලුතින් calculations වලින්ම start කරමු. හරි. student name කියලා තියෙනවා එකක්. සුනිමල් කමල් සුනිල් අමල්. හරිද? ඔන්න දැන් mathematics then mathematics දාමු ICT let's say English ඔහොම දාමුකෝ වෙන ඕනේ අපි ඔහොම දැන්ට තියමු ළමයි. So maths වලට නිමල් has taken අපි මේක තව ටිකක් ලස්සනට හදමුද මම මෙතන topic එකක් දෙන්න ළමයි third term test marks කියලා. third term test marks. Okay, so that should be in the middle එකක් මම මේක merge කරනවා. ඔන්න දැන් මෙයා මැද ඉන්නවා. Okay, හරි. So third term test එකේ නිමල් has taken ඔන්න නිමල් අරන් තියෙනවා ළමයි let's say 45 අරන් තියෙනවා. Kamal has taken 78 54 and this guy has taken 85. ICT වලට අරන් තියෙනවා 87 and then let's say 89 and 96 99. Okay, English they have taken 74 76 35 and then let's say 28. හරි. ඔහොම තියෙනවා කියමුකෝ. හරි. මෙතන දැන් මම මෙතන ගන්න යනවා ළමයි total එක. So I have to get the total. මම කොහොමද total එක ගන්නෙ? How do I get the total? So one thing which I can do is students මට පුළුවන් equal total එක කියන්නේ එකතුවනේ. මේ දැන් කට්ටියගේ එකතුව ගන්න යන්නේ. equal කියලා දැම්මා. දැන් මේවා ළමයි students what I want you all to do is මේවා දැන් මම මේ ඉක්මනට කරනවා. හැබැයි දැන් මේවා practice කරන්න එපා. So if you all are having computer students ගෙදර computer එකක් තියෙනවා නම් මේ Word Excel දාගන්න.
Now, if you all do not have Word, then මේ Excel නැත්තම් ළමයි Excel software එක Office නැත්තම් දැන් actually Office කියන්නේ ළමයි paid version එකක්නේ. Excel නැත්තම් ළමයි go to Google Sheets search කරපුවම Google Sheets තියෙනවා. මේ තියෙන දේවල්ම එකෙත් practice කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම් මේ Google Sheets වලට ගිහිල්ලත් පෙන්නන්නම්. හරි. But most probably you guys might be having Excel ඇති. මේ computer එකේ නැත්නම් ඉතින් ඔය නිකන් මේ මොකද්ද ඔය මේකකට ගිහින් මොනවද මේ computer shop එකකට ගියා නම් ළමයි they might ask for 1000 rupees 1000 වලට වගේ දාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන් download කරන්නත් පුළුවන් මේ online ඔයගලන්ට පුළුවන් download කරන්න. හරි. So හරි. කොහොම හරි දැන් ඔන්න total එක ගන්න යන්නේ. දැන් total එක ගනිද්දි ළමයි දැන් මෙහෙමයි. අපෙන් අහනවා ළමයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න. අපෙන් අහනවා write the formula කියලා. In our O-level paper they are asking write the formula. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. තව දෙයක් අපෙන් අහනවා write the function කියලා අහනවා. හරි? දැන් ඔන්න අලුත් papers වල දැන් මෙහෙම තමයි අහුවේ. හැබැයි දැන් අලුත් papers වල මෙහෙමත් අහනවා. Write the formula in the form of a function. හරි? ඔන්න ඔහොමත් අහනවා. මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ ළමයි ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න කියලා. මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න කියලා. නිකම් ෆෝමියුලා එක අහුවනම් ඉතින් ෆෝමියුලා එක තමයි ලියන්න වෙන්නේ ළමයි. හරි? ෆෝමියුලා එක කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස් දැන් අපි හිතමු දැන් මේකේ මම ෆෝමියුලා එක නිසෝ equal ගහන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ ළමයි මේ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. So I have to select this particular cell. නිකන් select කරන්න තියෙන්නේ. select කරපුවම මේ වගේ නිල් පාට වෙලා මේ වටේට කැරකෙන නිකන් decoration එකක් එයි. So that comes automatically. So I just have to select it. So select කරාට පස්සේ plus sorry. select කරන්න ඕනේ. හරි. then plus එක තියෙනවා ළමයි plus mark එක මට ඉස්සෙල්ලා මම මොකද click කරේ? මම IT equal click කරලා තියෙනවා. So plus එක හරි. ICT plus English හරි අන්න දැන් තුනම සිලෙක්ට් කරා enter දුන්නා හරි ඔන්න ආවලමයි total එක so I got the total as 206 if you look at the formula bar එක දිහා බැලුවොත් ළමයි මෙන්න මෙතන ලස්සනට තියෙනවා ගත්ත විදිය නිකන් කාටවත් දැන් Excel වල දැන් අපේ ඔය මේ තියෙනවා ළමයි practical exam දැන් practical exams ඕගොල්ලන්ට නැහැ. හැබැයි දැන් ආරංචියක් තියෙනවා like grade අලුත් ළමයින්ට grade ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පස්සේ ඉන්න ළමයින්ට practical දෙනවා කියලා. So කොච්චර සාර්ථක වෙයිද දන්නේ නැහැ. but ඒ කියන්නේ සාර්ථක කියන ළමයි ඇත්තටම හොඳයි. It is way better practical වලින් මේව හැම practically test කරනවා නම් ළමයි. හැබැයි හැම ස්කූල් එකකටම facilities නැහැනේ. So and even students can't afford to go to classes even no every student can't afford to go to classes ne ඒකින්ද then issues ගොඩයි but anyhow කොහොම හරි දැන් මේ වගේ එකක් එහෙම ආවොත් ළමයි නිකන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කොලේක එකතු කරලා ලියන්න බෑ because the problem is මන් නිකන් දැම්මොත් ළමයි මෙතන 206 කියලා එහෙනම් මෙතන පෙන්නන්නේ ෆෝමියුලා බා එකේ 206 but if I did the correct formula මම හරි formula එකට ගැහුවා නම් in the formula bar they show me the formula මේ formula bar එකේ හරියටම පෙන්නන formula එක ගහපු මොකද්ද කියලා
අර ෆෝමියුලා බා එක පෙන්නන්නේ ළමයි මොකක් හරි වැලියු එකක් ගන්න ඒ සෙල් එකට අදාළ ෆෝමියුලා එක මොකද්ද කියලා. got it? දැන් ඊළඟ එක මම මෙහෙම ගැහුවා මෙහෙම සිලෙක්ට් කරා ප්ලස් දැම්මා මෙහෙම දැම්මා ප්ලස් දැම්මා මේක දැම්මා එන්ටර් ප්‍රෙස් කරා 243 හරි. So that is the total. Now students, now them so if there are like let's say if there are 100 students 100ක් විතර ඉන්නවා. ළමයි 100ක් විතර ඉන්නවා. හ්ම්. ළමයි 100ක් විතර ඉන්න තැනක ළමයි මම මොකද කරන්නේ දැන් මට පුළුවන්ද ළමයි 100ක් විතර ඉන්න තැනක මේක මේ ප්ලස් ප්ලස් ගහ equal plus equal plus කියලා ගහ මට පුළුවන්ද මේක කරන්න. that also would take me a lot of time නේ නේද ගොඩාක් එතකොටත් waste කරනවානේ අපරාධනේ time එක. වෙන වැඩක් ඇති දෙයකට spend කරන්න පුළුවන් so that is also I might be wasting my time. So there is an option in Excel for that as well. Excel වල ඕකට solution එකකුත් තියෙනවා. What you should do is click on the one cell that you did. formula එක ලියපු එක cell එකක් click කරන්න. formula එක ලියපු ළමයි එක cell එකක් click කරන්න. click කරලා ඉවර වෙලා you have this one මෙතන තියෙනවා ළමයි මේ කොනේ තියෙනවා පොඩි square එකක්. I hope you all can see it on the screen. මට ඒක නම් හැබැයි වැඩි ළමයි zoom කරා කියලා ඔයගලන්ට පේන්නේත් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම කොටුවක් මෙහෙම තියෙනවා නම් ළමයි කොටුව හරි මෙන්න මේ කොනේ තියෙනවා ළමයි තව පොඩි කොටුවක්. මෙන්න මෙතන මේ කොනේ තියෙනවා තව පොඩි කොටුවක්. ඒක ගැන මම මේ කියන්නේ සෙල් එකක් නම් සෙල් එකේ කොනේ තියෙනවා ළමයි තව පොඩි ස්ක්වයර් එකක්. හරි I am talking about that one. ඒක ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ I'm not sure. මෙන්න මේ කොනේ තියෙන ළමයි. හරි. So what you should do is click on it. මේක click කරලා යටට drag කරන්න. ඔන්න උත්තර ටික. So ඔක්කොටම අර formula එක add වුණා ළමයි. මොකද්ද කරේ? මොකද්ද මෙතන මේ drag කරපු එකෙන් කරේ ළමයි? drag කරපු එකෙන් කරේ ළමයි මේ මෙතන දැන් මේ ළමයින්ට මේ මොකද්ද මෙතන දැන් B3 C3 D3 වෙලා ඊළඟ එක calculate කරලා තියෙන ළමයි B4 C4 D4 ඒ කියන්නේ B4 D4 sorry C4 D4 හරි ගාන්ට ඇවිත් මෙතන ඊට පස්සේ ආයි B5 C5 D5 ඒ කියන්නේ මේ තුන් දෙනාව තමයි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ එන්න වැඩි වෙච්ච එක තමයි උනේ හරිද එන්න වැඩි වෙච්ච එක තමයි උනේ clear the students clear the Yes, sir. okay so that is the formula hurry then after that let me erase this one let me remove this one and let's just add another subject තව subject එකක් දාමු මෙතනට අනේ subject දාන්න එපා subject එක මොකද දෙන IT ට නැත යනවා so let's just again take the total total එක ගමුකෝ ළම now students now using this these normal calculations මේ ගත්ත calculations වලින් අපිට මේ Excel වල ළමයි ඔය formula වලින් අපි normally mathematical calculations වල කරන ඔක්කොම කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මම ආයෙත් අලුත් sheet එකකට ගිහින් explain කරන්නම්. හරි. for example ළමයි දැන් මට නිකන් calculation එක ගහන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන 56 plus 87 plus 96 ඔය answer එක එනවා. just මට ඕන නම් ළමයි මෙතන
powers දෙන්නත් පුළුවන්. power මේ තියෙන power එක ළමයි. එනවා 64 දෙකේ 6 වෙනි බලේ 64 කියලා එනවා. is a bracket zone නම් අරින්න පුළුවන් ළමයි. -45 ඊට පස්සේ power එක 5 ඊට පස්සේ ආයිත් ඇඩිෂන් එකක් තියෙනවා 78 minus 86 ඔය වගේ මොකක් හරි නේද ගහන්න පුළුවන් හරි now students what you all should be worrying about is they are asking this particular question as well. Bottommost rule එක. Okay. What we are supposed to first do is ළමයි මුලින්ම අපි කරන්න ඕන දේ තමයි අපි brackets ඇතුලේ තියෙන දේවල් මුලින්ම අපි ඔය maths වල maths මේ maths දෙකක් මේ දැන් ඔයගලන්ට ඔය වගේ එකක් දීලත් අහනවා ළමයි මේ මොනවද මේ ගන්න කියලා මොනවද මේ මොකද්ද එයාලට ඔය වගේ එකක් දීලා කියනවා මේ total එක ගන්න කියලා. හරි. So what you all should first think අපි ඒවා questions කරමු. What you all first should do is you should worry about the brackets. brackets මුලින්ම බලන්න ඕනේ brackets ගැන. හරි. brackets ඇතුලේ තියෙන දේවල් ගාන හදාගන්න. brackets ඇතුලේ තියෙන දේවල්. හරි. Then after that you should look at the powers. powers බලන්න ඕනේ. බලේ බලන්න ඕනේ. powers කොහොමද තියෙන්නේ? ඒක බලන්න ඕනේ. Then after that students multiplication and division. multiplication එකයි ළමයි division එකයි. brackets powers multiplication division and then addition with subtraction. හරි මෙහෙම තමයි ගන්න ඕන ළමයි brackets powers multiplication division addition subtraction ඉතින් මේ විදියට එන්න ඕනේ අපි normally අපි maths වල follow කරන rule එක තියෙනවානේ it is called board mass or something bot mass I think මට ඇත්තටම ළමයි ඒක නම් මතක නැහැ කොහොමද මෙතන ගන්න කියලා so anyhow ඒ rule එක තමයි follow කරන්න ඕනේ. So මෙහෙම කියන්නේ rule එකක් කියන්නේ first brackets ගන්න ඊට පස්සේ powers ගන්න ඊට පස්සේ multiplication divisions ගන්න then addition subtraction ගන්න. So මෙහෙම questions උත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා. හරි? කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ total එක මොන හරි equal කියලා දීලා final මේකේ answer එක ගන්න කියලා. So MCQ වල වගේ අහනවා ළමයි. So we'll do some questions like that. Discuss කරමු. හරි? හරි. ඒක හරි. දැන් මෙතන ළමයි ආයිත් අපි back to this one. අපි මේකට ආයිත් එමු. හරි. Then students Alright. Now, students, what y'all next thing we'll be doing is මේ හරි student කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි rule එක. bracket of then division multiply addition subtraction okay. So powers නේද මේ පුතා off කියන්නේ powers වලට. So I'll just paste it here. මේ තියෙන ළමයි. Oh no. Paste.
මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන rule එක තමයි so brackets of in the sense power of powers ටික as a division multiplication addition subtraction ඔන්න ඔය rule එක තමයි follow කරන්න ඕනේ BODMAS rule එක. So they will question it මේකත් question කරනවා so make sure පටලවන්න නැතුව පටලව ගන්න නැතුව හරි හිමීට ඒ calculation එක කරන්න. පැත්තකින් ඕනවට වඩා ඕවර් කොන්ෆිඩන්ට් වෙන්න එපා. හරි. ගොඩක් ළමයි නිකන් හිතෙන් හදා හදා ගන්නවා ටක් ගාලා. එහෙම එපා. ටයිම් එක ඒක ටයිම් එකක් තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටයිම් එකක් හැම ක්වෙස්චන් එකකටම ඉතින් ඒක අරගෙන කරන්න. හරි. හරි. එහෙනම් අපි ආයිත් so හරි. Now students if they ask to get the answer as a function එකක් විදියට ගන්න. නැත්නම් දැන් අලුත් විදියට කියනවා නම් write the formula in the form of a function කියලා. Write the formula in the form of a function කියලාත් කියනවා. දැන් ඔන්න ඔය වගේ කතාවක් කිව්වොත් ළමයි දැන් ඇත්තටම ඔය වගේ එකක් ඕන වෙන්නේ ළමයි. දැන් මේ වගේ එකකට නම් දැන් total එක ගන්න නම් දැන් for example අපි හිතමුකෝ ළමයි subjects ගොඩාක් මේ side එකට ගොඩක් තියෙනවා කියලා. නැත්තම් මට ඕනේ හැම ළමයෙක්ගෙම මොකක් හරි weight එකක් හරි මොන හරි add කරගන්න. ඉතින් ළමයි 100ක් විතර ඉන්නවා. ඕක එකපාර add කියලා ගහ කරන්න අමාරුයි. If it is something like that එහෙමනම් මට පුළුවන් ළමයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. I can write a function. Excel වල දීලා තියෙනවා ළමයි they have given us certain functions. Which would make this stuff easier for us. මේක අපිට තව ලේසි කරන්න Excel has given us certain functions. Functions දීලා තියෙනවා. එක function එක ළමයි sum එක. So if I put sum කියලා type කරලා ළමයි මට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම නිකන් select කරන්න විතරයි. මේ select වෙන්නේ මොනවද? B3 to D3 කියලා. හරිද? B3 to D3. මෙහෙම මේක මෙහෙම ඕනෙත් නෑ ඕන්න ළමයි මට මේක type කරන්නත් පුළුවන් B3 to D3 කියලා type කරන්නත් පුළුවන් එහෙමන ඔක්කොම නැත්තම් ළමයි මට නිකන් අමුතු එකක් කරගන්න ඕන නම් මෙතන නිකන් මට ඕනේ maths English විතරයි නම් B3, D3 කියලා ගැහුවා නම් ඒත් හරි. එතකොට ICT කියන එක මිස් කරනවා B3 එකයි D3 එකයි විතරක් එනවා. So ඒ වගේ මේ පොඩි පොඩි ඒවා කරන්නත් පුළුවන්. And also දැන් C3, D3 කියලා මට මේ type කරන්න පුළුවන්. හරි. So ඒ කියන්නේ දැන් තේරෙනව නේද ළමයි? So comma දැම්මත් එකයි. So comma basically means you are selecting all of them. So you are selecting that particular cell. ඒ cell එක විතරක් ගන්නවා කියන තමයි comma දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ආයෙත් normal method එකට මෙහෙම ඔක්කොම select කරන්න. So B3 to D3 දැම්මා. So you are getting the same answer. මේකත් ළමයි පල්ලෙහාට drag කරද්දී ආයෙත් ඔන්න total ටික ගන්නට එනවා. හරි. හරි. Clear the students. Okay, total so that is sum. Okay, sum කියන function එක. So that does the same thing. Now let's go with another function. තව function එකක් බලමු ළමයි. අපිට තියෙනවා average. So I'm going to take the average of students. So equal them average කියලා තියෙනවා. Average කියලා තියෙනවා ළමයි. So I'm still selecting all three of them. Average එක ගත්තා. මොකද්ද ළමයි average එකෙන් වෙලා තියෙන්නේ? Average එකෙන් කරන්න ළමයි මේක එකතු කරා
select කරපු cells ගානෙන් බෙදුවා. You are dividing it by the number of cells. තිබ්බ cells ගානෙන් divide කරපු එක තමයි කරේ. So මේකත් ළමයි average එකක්. I can still drag it down on average ඔක්කොමත් එනවා. දැන් මට මෙතන තව දෙයක් ඔයගලන්ට මෙහෙමම කියලා දෙන්න පුළුවන්. Now when you look at the average students, now this this is not nice neither. So first average එක බලන්නකෝ දැන් if I look at the first average පළවෙනි average එක 68.66667 නිකන් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ දැන් අනිත් එච්චර ලොකුවට වැඩක් නැහැ ළමයි. ඒ කියන්නේ decimal places දීලා තියෙනවා ගොඩ. ඒක හොඳයි. But in this particular case ඒක එච්චර important නැහැ. දැන් මොන හරි ලොකු scientific දෙයක් අර දෙයකදී නම් එකම වගේ averages එන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට experiments වගේ වල. කියන්නේ ළඟ ළඟ යන averages ගොඩාක් එන්න පුළුවන්. So ඒ වගේ කතාවකදී නම් ළමයි අපි හරි decimal places වැඩියෙන් ගන්න වෙනවා. අර exact අපිට ගන්න බෑනේ හරියට මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. කියන්නේ average වගේ ඔය වගේ එකක මොනවද අපි ගත්තොත් මේ අපි scientific වගේ දෙයකක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ හැම experiment එකම it might give us similar results, similar averages they. So in that case of course we will have to take a lot of decimal places. ඒ වගේ තැනක නම් ගොඩක් decimal places ගන්න වෙයි. හැබැයි මෙතනදී නම් ළමයි එහෙම ඕනේ නෑනේ. දැන් මෙතන එකක් 68යි අනිත් එක 61යි අනිත් එක 70යි. ඉතින් මෙච්චර decimal places ගොඩක් ඕනේ නෑ. And also it's not nice නේද? නිකන් table එක නිකන් කැත වෙනවා වගේ. So what we can do is students, we can decrease the decimal places. Okay? මට decrease කරන්න පුළුවන් ළමයි. මම දැන් මේක decrease කරන්නම්. decimal places දෙකකට decrease කරා. මෙයාවත් මට ඔන්න ඔහොම decrease කරන්න පුළුවන්. So මෙයාවත් මට decrease කරන්න පුළුවන්. එකකට ඕන decrease කරන්නත් පුළුවන්. තව ඕන වැඩි කරන්න නැති කරලා දාන්නත් පුළුවන් decimal places. හරි? චිත්තක් තියමු දෙකක් වගේ තියමු. So that is done by here ළමයි. So this particular symbol so remember this stuff. We have asked these questions. මේම questions අහනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා decrease decimal එක decrease කරන්නත් පුළුවන් ළමයි decimal එක increase කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් certain instances එක increase කරන්න ඕන වෙයි සමහර තැන්වල. ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තටම මේ වගේ instance එකක නම් ඇත්තටම it's not needed නේද? එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම increase කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි? හරි. Okay, so average එක හරි. So next one so let me erase this stuff. Hard. Okay. So now I need to find the maximum marks. Okay, so max mark. Okay, let's just get the max total. Total එක විතරක් ගමු. නැත්තම් yeah, total එක විතරක් ගමු. Max total. Okay, වැඩිම total එකෙන් වැඩිම total එක. ඒ කියන්නේ මේ highest total එක මොකක්ද? So the function is ළමයි equal max. Equal max. You select all of them. So you select 4 of them and select plus. So the maximum total max එකකින් කියන්නේ ළමයි ලොකුම එක නේ. ඉතින් 243. දැන් අපිට මේ වගේ data set එක නම් ඔයගොල්ලෝ හිතයි දැන් මේක නිකනුත් පේනවනේ සර් 243 කියලා. ඉතින් මොකටද මෙහෙම ගහන්නේ කියලා. But
if it is a very large data set student, ලොකු data set එකක් නම් ලොකු data ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනක අපිට ඇස් වලින් බලලා හොයන්න බෑනේ total එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ maximum total එක මොකක්ද කියලා. So මේ වගේ function එක දැම්මොත් equal max කියලා ගන්න පුළුවන්. It was a minimum total. Okay, so the minimum total. Okay, so okay, so the minimum total is okay. So the minimum total is if a student has trouble understanding, is there a student who has trouble understanding? You can send me a message, students. Okay, so equal. So what you should do is, so we are now supposed to get the minimum, right? Then do make now hand on. So equal mean. Equal means you select four of them as click, and you select enter. Okay, so then you would get the minimum. ඔන්න අඩුම එක අඩුම total එක හම්බ වෙනවා. හරි. So that's how you get the max total and the min total. Now the next one also, this is also very important, students. There is a function. Uh, Let me type something like total students, then total number of students present. Okay, so let me drag this one and just put it here. Wrap test. The මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. Okay. So total students and number of students present. Okay. කියන්නේ paper එක ලියන්න නෑ මුළු ඔක්කොම ළමයි ගානයි ළමයි paper එක ලියන්න ආපු ළමයි ප්‍රමාණයයි. So the total students and the number of students present. Hari. Now let's say students for mathematics. For mathematics, this particular student Kamal was absent on AB කියලා තියෙනවා. දැන් දැක්කද ළමයා මම මෙතන AB කියලා මේක change කරපු ගමන් මෙතන total එක වෙනස් වුණා. වෙනට එක notice වුණාද? මම මෙතන මේක දැන් මම මෙතන වෙනස් කරා දැන් already අපි function එක ගහලා තියෙන ළම එහෙනම් මේ averages totals ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. මම මෙතන AB ගහුවොත් හරි වෙනස් වුණා. Got it? හරි. So total students. So if so that's the whole purpose of having a function, student. So if I change something in here, the total will also change, the average also will change. So that's the benefit of using Excel. අපි the normal manual records තිබ්බොත් ළමයි ඒක කරන්න බෑනේ අපිට we will have to change each and every place හැමතැනම change කරන්න වෙයි. හරි. So total students ගත්තොත් ළමයි. Now what first thing is what I need to do is I need to find the total students who are in the class. So what I want is the total students. ඔක්කොම students ලා කීයද කියලා. හරි. Now in Excel, students, we have a function called count and we have another function called count A. Count කියලා එකකුත් තියෙනවා ළමයි count A කියලා එකකුත් තියෙනවා. Count A will take all the cells which have something. Okay. Even if a cell has
a letter, okay, even if a cell has a letter එකක් ඒ cell එකේ තිබ්බත් මෙයා ඒකත් ගණන් ගන්නවා. හරි? මෙයා ඒකත් ගණන් ගන්නවා. Even if there is a symbol inside a cell, symbol එකක් තිබ්බත් මෙයා ගණන් ගන්නවා. හරි? දැන් මං count එක දානවා. මම count all නේ. count එක දාලා මෙන්න මෙහෙම count කරගත්තා ඔන්න. දැම්ම ඔන්න මට total එක ආවා 4 කියලා. හරි? total එක ආවා 4 කියලා. හැබැයි දැන් මතක තියාගන්න ළමයි count එක apply වෙන්නේ ළමයි මෙතන මොන හරි තියෙන්න ඕනේ. blank තියලත් බෑ. If it is a blank then it won't count. count එක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන letter එකක් හරි number එකක් හරි. Okay, it should either be a letter or as a number. හරි number එකක් හරි letter එකක් හරි අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. Okay. So එහෙම තියෙනවා නම් so if it is let's say AB, okay, so there should be a letter or as a number. So that count A would count everything. දැන් මෙතන cells 4යිනේ. එහෙනම් 4 කියලා එනවා. But remember students, there should be at least a letter or as a symbol. මොන හරි cell එක අස්සේ තියෙන්න ඕනේ. Something must be there inside the cell. හරි then count A would count it. ඒක එතකොට count කරනවා. Now what I need to do is I need to find the number of students who came to the who actually wrote the exam, who actually wrote the mathematics exam. Now I am trying to figure out the number of students who actually wrote the mathematics exam. Mathematics exam එක ලියපු ප්‍රමාණය කොච්චර ළමයි ලිව්වද? ඒක තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. හරි. Now what is the function? Then function එක මොකක්ද? Equal count ඒ දාලා හරියන්නේ නැහැ ළමයි. දැන් දාන්නේ count එක. count එකක් තිබ්බොත් ළමයි remember the count function will only count the cells which have a number. There should be a number inside this cell. එක count කරන්න නම් ළමයි එතන number එකක් තියෙන්න ඕනේ. It doesn't matter if it is a letter, it doesn't count. If it is a letter or a symbol, it doesn't count. count කරන්න. There should be a number inside the cell. number එකක් තිබ්බොත් විතරයි දැන් ගණන් ගන්නෙ. count එකේ so that's the difference between count and count A. count A කියන්නේ count all එයා ඔක්කොම ගණන් ගන්නවා. letters symbols මොන එකක් තිබ්බත් ගණන් ගන්නවා. count එක එහෙම නැහැ. There should be only numbers inside cell. හරි? count එක දැම්මා. select කරා. enter press කරා. Now we get the answer as 3. So got it. So what it has done is it hasn't taken anything. He hasn't counted the cell which had a letter. එතකොට මේකේ තිබ්බ මොකද්ද මේ මොකද්ද මොනවද මේකේ තිබ්බ මේක මොනවද what is it guys it hasn't counted this thing which had the letters. It hasn't counted the cell which had the letters. Got it? So that's the difference between count and count A. So if any student has a question regarding that one, please ask. If you are still in doubt, okay, තාම ඒක clear නැත්තම් මොකද ඒක question කරනවා. එතන doubt එකක් තියෙනවා අහන්න ළමයි. Yeah, the functions should be written in capital, students. Okay, even if in the exam you will have to write the function, so write them in capital. Okay, now of course like
some they would give marks if you write them in simple as well, because it works. But just write them in capital, okay? Because that is the correct one. No? Count a count. Mm. So make sure you don't lose any mark. Marks අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා හිත අඩු කරගන්න try කරන්න එපා. So write every function in capital. හරි. So no questions means you guys are clear regarding that. Neither. So let's go to the next one. Now this one is kind of I wouldn't say complicated, but let's see. Are- Uh, let's say something like this. Mm, okay. Let's say product cost. Product product name quantity total cost. All right. Uh, yeah. So I'm just going to put some products here. So let's say like oranges, apples. අනිත් ළමයි මේ පල්ලෙහාට cells පල්ලෙහාට යන ළමයි you just have to press the enter key. Yeah? If in an MCQ, if they ask like how do you just go to the next line, how do you go to the next cell, ඊළඟ cell එකට යන්නේ කොහොමද enter එක press කරන් තියෙන්නේ. So it basically the active cell changes to the other cell which is below it. යට තියෙන cell එකට මාරු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. So apples ඊට පස්සේ let's say uh, mangoes, okay, mangoes, then okay, bananas. හරි. So product cost එක මම දෙනවා ළමයි. So let's say this is 50, this is 75, this is 25. Let's just say 20. Okay. Now I'm going to change the data type into counting, and I'm going to change the symbol to rupees. Okay. අපි රුපියල් වලටත් මාරු කරමු. Cool. Cool. Okay. So quantity එකක් දෙන්න ළමයි. So 10, 15, 20, 30. හරි. So what is the total cost? So total cost, what I'm going to do is now how do we get the total cost? So the unit price is 50 and now the quantity is 10. So basically you are getting 10 times. So make a multiply කරන්නනේ ඕන ළමයි. So multiplication mark එක remember දැන් මේ වගේ question එකක් ආවොත් ළමයි multiplication කියලා ඔන්න දැන් multiply කියලා මෙහෙම දාන්න එපා. හරි? That is wrong, okay? So you don't have a symbol like that. So this is basically x අකුරයි තියෙන්නේ. ඒක නෙවෙයි. Multiplication කියන්නේ star එක. So multiplication, if it is supposed to multiply, then you should put a star. Okay, remember that one. Now, so you multiply this one by this. No, so you multiply this one by this. So okay, so you get the 500. So I get the total like this. ඇයි දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ මේ මොකද මේ hash ඇවිල්ලා. What is it? Was my formula wrong?
What was the reason? What was the reason? Why did I get something like this? Hash Goda. Basically, what Excel is trying to say is I don't have enough space here. Mata idamadi. Hmm? Ah, yes, correct. So mata idamadi තව column එක expand කරන්න කියලා. Okay. හරිද ළමයි? Hmm. So some students are answering actually. Hmm. So it's good, huh? So you might have done this in your school, I think. School practicals වල, but හරි. So total ඔන්න ගත්තා. දැන් ළමයි දැන් මම මෙහෙම එකක් දානවා. Delivery. So let's say it is an online shop. Okay, delivery fee එකක් දානවා. The delivery fee is let's just say the delivery fee is 65. Okay. So that also I'm changing that into uh, I just type 65. Type කරලා හරියන්නේ නැහැ. Accounting වලට ගිහින්. Oh, so I'm changing this one. Harry. So students, now I have put a delivery fee here. Okay. I have included the delivery fee. Now I'm again taking this one total cost um, and delivery. Total cost with delivery. Okay. ඔන්න තව එකක්. හරිද? මොකද මේකෙන් අහන්නේ මට ඕනේ total cost එක with delivery. So this is the normal cost since now it is an online shop. Online shop එකක් කියලා හිතන්නකෝ. For example, online keels වගේ. Keels super. So they are basically delivering. deliver කරනවානේ ඒ වගේ එකක් කියලා හිතන්නකෝ. So එහෙම හිතමු. මම equal දානවා. මෙයාව select කරනවා. Now දැන් මේ total cost එක තියෙනවානේ. So I have the total cost. මෙයාට මෙන්න මේ delivery fee එක add කරනවා. හරි? හරිද? Clearද? So I'm adding the delivery fee. හරි? දැන් මම enter press කරනවා. Okay, now I got the answer as 565. හරි? Now I got the answers 565. Now what I'm going to do is I'm going to drag this down. ඔන්න drag කරනවා. මොකද උනේ? Did I get the correct answer? මට හරි answer එකද මේ හම්බ උනේ? No. No, right now this is not the answer which I wanted. Hmm? මට මේ answer එක නෙවෙයි ඕනේ උනේ ළමයි. Now first one is correct. Second one is still I'm getting the same one. 1125 කියලාම 500 the total cost එක 5. දැන් මේවට delivery නිකන් නෑ වගේ. Delivery add වෙලා නෑ. Hmm? So delivery hasn't been added to these products, right? For apples, mangoes, and banana. Now the problem is, students, Excel doesn't understand that this is a delivery fee and it should get added to everyone. Hmm? Excel is not a smart software. No, it's basically AI is not running in Excel. AI wat adumatarame. At least AI doesn't. AI is not even running here. Excel run karanne. එහෙම option එකක් නෑ. සමහර වෙලාවට in the future there might be. Okay. In, Excel might also integrate AI. හැබැයි තාම නෑ. හරිද? ඒකට තාම එහෙම knowledge එකක් නෑ. What has happened here? What they have done is, students, now in the first the formula is E4 plus C9. In the first cell the formula is E4 plus C9. Then the second formula is E5 plus C10. C10 කියලා මොකුත් නෑනේ මෙතන නේද? There is nothing in C10.
Okay, so 1125 is just getting plus 0, mm, because there's nothing here. Next one even E6 plus C11. In C11 there is nothing in C11. C11 එකෙත් මුකුත් නැහැ. හ්ම්. හරි ළමයි. දැන් මේ වගේ instance එකක නම් what y'all should do is students, what y'all should do is y'all should hold this one. මෙයාව අල්ලගන්න ඕනේ ළමයි. දැන් මේක row එකක් නෙමෙයි. So rows should not change. Hmm? So row should not change, right? So C9 එකේ ඉන්න මේ row එක ළමයි වෙනස් වෙලා හරියනවාද? It should not change, right? Change වෙලා හරියන්නේ නැහනේ. You got my point, right? So C9 it should not change. Change වෙලා හරියන්නේ නැහැ. Now in that case, students, what you all should do is you all should put a dollar mark here. මෙන්න මෙතන dollar mark එකක් දාන්න. Hmm? Dollar mark එකක් දැම්මොත් ළමයි that means the row C column but the row 9 does not change. මෙයා වෙනස් කරන්න බැහැ කියන එක තමයි අපි ඔය කරන්නේ. දැම්ම ඩොලර් මාක් එකක් ආයිත් මේක ඩ්‍රැග් කරන්න පල්ලෙහාට. ඔන්න දැන් ආන්සර් එක හරි. Hmm? So adding 65 to 600, adding 65 to 500, adding 65 to 1125. Hmm? So once we add a dollar mark there, now we are getting the correct answer. But because we are telling Excel, do not change this one, do not change this row. මේ cell එක වෙනස් කරන්න එපා කියලා අපි Excel වලට කියනවා. හරි? Got it? හරි ළමයි. Now let's say something like this happen. I'm going to close this stuff and මෙයාවත් වහනවා. Hmm. අපි හිතමු ළමයි මම මෙන්න මේ හරියේ ඔය delivery කතාව කිව්වා කියලා. So delivery fee එක නොතන තියෙන්නේ delivery fee කියලා. Hmm. මෙතන තියෙනවා 65 කියලා. So 65 කියලා තියෙනවා. So change it to accounting, change the symbol. Okay, change kara. Hari. Now let's see what will happen. Hari. Now let's see what will happen. Now I'm going to get this total again. Okay, so 600 and then plus this one. Okay. So I'm getting 565. So once I drag it down, I'm still getting this one. Maybe the other ending. Hmm. So what has happened? Hmm. Still, what has happened is students, still this row, this one is changing. Okay. Metan H3 tibbe, now it has become H4. Now it's again change into H5 like that. So again, what you all should do is you all should add a dollar mark here. Dollar mark එකක් දානවා පල්ලෙහාට drag කරනවා. Now we all are getting the correct answer. දැන් ඔන්න correct answer එක හම්බ වෙනවා. තේරුණාද? Now students, if there are something like this, මෙහෙම දැන් මම මේ example එක අයින් කරලා let's take a situation like this. Okay. So මෙතන තමයි ඔය total කතාව ගන්නෙ.
So equal this one plus this one plus this one plus this one, and then plus there is another one extra එකෙනෙක් ඉන්න එයාවත් ගන්නවා. හ්ම්. දැන් ඕක ආයිත් මේ පැත්තට දැම්මොත් ඔන්න ආයිත් මෙතන ආයිත් මේක change වෙලා, so what you all should do is put a dollar mark here. Dollar mark එකක් දෙන්න ඕනේ. Then only this one is getting added. හරි. Now students, now this මේ වගේ scenario එකක් නම් හරි. But let's say you don't want the columns to change. Columns change වෙන්න ඔයගොල්ලෝ කැමතිත් නැහැ. Hmm? If you do not want the columns to change, column එක වෙනස් වෙන්න ආසත් නැත්තම් ළමයි, then you should give a dollar mark here. මෙන්න මෙහෙම dollar mark එක දෙන්න ඕනේ. So dollar mark here would mean the column doesn't change. Column එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ ළමයි. If you put a dollar mark here, this means the row doesn't change. පල්ලෙහාට row එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Columns වෙනස් වෙයි. මොන හරි මොනවාද column එක වෙනස් වෙයි, but the row doesn't change. row එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඔන්න ඔතනින් mean කරන්නේ. If you put dollar marks in both these places, මෙහෙම දැම්මොත් ළමයි. මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. කලින් situation එකේ උනත් මෙහෙම දාන්නත් තිබ්බා. This means neither the column or else the row changes. column එක වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. row එක වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. You get the exact cell. කොහෙට වෙනස් කරත් row එක වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. The column also doesn't change. ඒ වගේ meaning එකක් දෙන්න තමයි we put $2 marks. Okay. The row doesn't change and also the column doesn't change. Got it? තේරුණාද? So, but if you have something like this, students, මෙහෙම තිබ්බොත්, no, there is nothing like this. මෙහෙම එකක් නැහැ. මේ වගේ එකක් නැහැ. Okay. මෙතන එක dollar mark එක තියෙයි. Or else you will have a dollar mark here. A dollar mark here would means the column doesn't change. Column එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. A dollar mark here would mean the row doesn't change. Or else you can put dollar marks like this. මේ තැන් දෙකේම dollar marks දාන්න පුළුවන්. Basically that means neither the row or else the column changes. දෙකෙන් එකක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. තේරුණාද? හරි. Now students, the next one. දැන් තව part එකකට අපි යමු. මම දැන් මේකේ ළමයි මේ කමන්න මේ ටික කොහොම තියමුකෝ. මෙයාටත් දෙමුද මොන හරි 78 වගේ හරි. So let me zoom out a little bit. හරි. So let me color this part. මේ ටික merge කරමු. හරි. Let me color this one. Let me put a color for this one. Let me put all the borders here. Borders ටික දාමු. Student name and average. Color එකක්. And this one. හරි. ඔය ටික ඇති. හරි. Now, students, now normally, okay, normally what happens is, students, now if there is an accountant in a company එකේ ඉන්නවා ළමයි accountant කියලා ඉන්නවනේ. Now that particular person, of course, he knows about all these charts and no, he knows about these tables and stuff. මේ tables එහෙම එයා දන්නවා. Then tables වල values දැක්කම he can understand the profits and the loss. So basically he has the accounting knowledge. Accounting knowledge එකක් දැන් ඔන්න company එකේ accountant තියෙනවා. But when we take the owner of the company,
කම්පැනි එකේ ඕන ගත්තොත් ළමයි අයිති එක්කෙනා ගත්තොත් මෙයාට ලොකු අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. He might be a doctor. Mm. The owner of the company might be a doctor, or else he has completely worked really hard in his life. He doesn't have any type of technical knowledges or any other qualifications. Basically, with his hard work, he might have come to that place. ඒ අමාරුවෙන් මහන්සි වෙලා එතනට ආපු එක්කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. Mm. ඉතින් නැත්නම් මියුසික් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මියුසික් ටීචර් කෙනෙක්. අයිඩියා එකක් නැහැ. මේ accounting concepts ගැන එහෙම අයිඩියා එකක් නැහැ. Now, if there is a person like that, there is no point of showing them a table, right? Company එකේ ඒ cost උයි ඔක්කොම calculate කරලා නිකන් මේක නිකන් ඔහොම මේ එක මේ table එක පෙන්නන එක එච්චර හරි නෑනේ. Because normally only people who understand those tables will get it, but some people, most of the people, they might not understand it. For those reasons, students, we can use a chart. Chart එකක් පාවිච්චි කරන්න ලස්සනට පෙන්වන්න පුළුවන්. Mm. For example, even some parents might not understand if they are given this table with all the children. ඔක්කොම ළමයි ටික දාලා මේ වෙනස්කම් මේ ළමයාගේ මෙහෙම මෙහෙම තියෙනවා කියලා එකපාරට පේන්නේ නැති වෙයි. එකපාරට identify කරගන්න බැරි වෙයි. For example, Nimal is having 45. Okay. Now it might be difficult for the parents to understand, like maybe Nimal in average එකේ ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe Nimal's marks are very low. ගොඩාක් අඩු වෙන්නත් ඇති. දැන් හරියට තේරෙන්නේ නැහනේ. So because of those reasons, students, we can use a chart. Chart එකකින් පෙන්නමු අපි. මම මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්නවා ළමයි මෙහෙම මාක්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ එකේ අවශ්‍ය ටික විතරයි ළමයි. You don't have to select everything. Okay. Then I am going to insert a chart. So there are number of chart students. Okay. So these are called column charts. Then more column charts. තව එක එක charts තියෙනවා. Line charts are there, column charts, pie charts are there, bar charts are there, area charts are there. Okay. And then scatter charts are there. Mm. So basically you only in your syllabus, students, we only talk about these 6 charts. මේ 6 විතරයි කතා කරන්නේ. මීට පස්සේ ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද basically they were not actually in Excel when the syllabus was written. syllabus එක ලියද්දී ඒවා තිබ්බෙත් නැහැ. ඒකින්ද වැඩි ඒවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. So අපි දැන් column chart එක ගමුකෝ ළමයි. column chart එකක් create කරොත් so you get a chart like this. So now a parent might understand, then නිමල්ගේ ලකුණු මෙහෙම. වැඩි නේද අමල්ගේ ලකුණු වැඩි. බලද්දි අඩුම එක්කෙනා නිමල්. Now the parents can understand, right? When you look at the chart, now they can see like, okay, is having the highest mark. Then Amal is having the second highest. Now Nimal is the lowest. Mm. Now, and also for the other subject, the ICT got the no, it is the same pattern. Amal is having the highest mark. Nimal is still the lowest. But when it comes to English, the English දිහා බලද්දී ඔන්න දැන් parents ලට හිතෙනවා parent හිතෙනවා අවුලක් නෑ but Nimal is good in English, seems to be somewhat good in English. පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ 90 ගණන් නැති වුණාට කමක් නෑ නයි shape එකේ ඉන්නවා. So Amal is having a very low mark ඒ වගේ නිකන්. Now the parents can get an idea. Chart එකකින් ඔන්න idea එකක් ගන්න පුළුවන්. We also can change different styles. Okay, we can put different styles to this chart as well. ඒවා තියෙනවා ළමයි. Colors change කරන්න පුළුවන්. So the different options are there. Okay, so that is why we use this type of chart. Now students, there are other charts as well. අපි දැක්කනේ මේ bar chart එකත් ළමයි ඔය point එකේදීම use කරන්න පුළුවන්.
for example දැන් මම මෙතන bar එක use කරොත් ළමයි මේ තියෙන්නේ අමල් සුනිල් කමල් නිමල් so you get it in a bar chart එකක පේනවා මොකද මේ මං අරව select කරලා නැහැ වගේ subject එක select කරලා නැද්ද කොහෙද so insert you go to charts අන්න දැන් හරි නෑ ඒක එච්චර වැඩක් නෑ නේ okay now this one is way better හරි දැන් මේකෙත් අර meaning කම තමයි ළමයි දෙන්නේ right you get the same meaning නේ so you can change the title here marks of students okay marks of students something like this title වෙනස් කරන්න පුළුවන් you can change the size of this one පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා පැත්තකින් තියන්න chart එක වෙනස් කරලා හරි now students there are other charts as well so let me give you a brief introduction why we are using these other charts හරි දැන් ළමයි line chart එක line charts are basically used to show the progress progress එකක් පෙන්වන්න තමයි ළමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ for example ළමයිගේ first term second term third term then oral starting from grade 6 ඔක්කොම marks ටික grade 6 ඉඳන් O levels වෙනකම් if we take a progress if we need to identify the progress වැඩි වෙලා තියෙන කොච්චර විදියක හොඳකට වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕන අපිට line chart එකක් use කරන්න පුළුවන් line chart එකකින් එතකොට basically අපි progress එක නැත්තම් දැන් company එකක දැන් 2015 ඉඳන් අරන් starting from 2015 how has it improved how the revenue has improved වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න අපිට line chart එක use කරන්න පුළුවන් we can also use two different companies දෙකක් තුනක් use කරන්නත් පුළුවන් දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් මෙතන company A එක තියෙනවා company B එක තියෙනවා so 2015 okay 2016 20 okay no 2017 2018 2019 2020 2021 2022 හරි අපි හිතමු මෙතන 50යි මෙතන 60යි මෙතන 38යි මම මේ රෙවෙනියු එක ළමයි නිකන් දාගෙන යන්නම් මේ කම්පැනි එකත් competitorsලා දෙන්නෙක් කියලා හිතමු so these are two competitorsලා දෙන්නේ so I'm change this into account on dollars වලින්ම කමක් නැති හරි so let's go with the line chart හරි මේ තියෙන ළමයි so in 2015 like what has happened what has happened to the companies suddenly company B has fallen in revenue මේ revenue එකක් revenue chart එක revenue comparison එක revenue කියන්නේ ළමයි ආදායම revenue comparison එකක් okay so suddenly what has happened is company B has lost the revenue එන්නෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා completely lost from 2015 to 2016 මොන හරි වෙලා ඇති ඒ කාලේ then gradually it has again like calmed up ආයිත් වැඩි වෙලා ගාන්ට ආයිත් ඇවිල්ලා හිටපු තැනටම ඇවිල්ලා හිටපු තැනම නේ but kind of improve again in 2019 it has fallen most probably due to covid හින්දා ඔන්න වැටෙන්න ඇති ඔන්න ආයිත් ඊට පස්සේ ඔන්න නැගගෙන එනවා but when it comes to a company A it hasn't
lost even, but it hasn't improved even. So ඔහොම ගන්නට balance එක එනවා, but suddenly in 2020 it has again fallen. Again gradually it is again trying to come up. ආයෙත් ඔන්න වැඩි වේගෙන එනවා. Hmm. So revenue comparison එකක්. So in order to show a progress, we are using a line chart. Hari. Then students, pie charts are basically used to show something very small. Okay. يعني පොඩි මොන හරි දෙයක් අපි හිතමුකෝ يعني අපිට ලොකු comparison එකක් ගන්න බෑ. අපි හිතමුකෝ what is the example? Okay. 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 Type of vehicles. Vehicles in Sri Lanka. Okay. Let's go with something like a percentages. Okay. Percentages වලින් යන් අපි ගමුකෝ cars මෙච්චරයි, lorries තියෙනවා, ඊට පස්සේ bikes තියෙනවා, then bicycles තියෙනවා. So let's go as a percentage. So the majority is like 40% මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ the next we have cars. So the 20%, okay, no, 30% is cars, then 10% is lorries, and this is 70, 80, and then 20% is bicycles. Okay, let's go with percentages now. Percentages. Ooh. Alright. So let's try to get a pie chart for this one. Make it a pie chart. Well, we are getting a pie chart. So here, so bikes are having the majority. Majority එක bikes low. That is so that is 40%. Cars is 30%. Okay, bicycle is 20% and lorries is 10%. So this is why we are taking a pie chart. Pie charts ගන්න ළමයි මොන හරි අපි ගත්තොත් ඔය පොඩි data set එකක comparison එකක්. දැන් ලංකාවේ population එක මොන හරි පෙන්වන්න නම් like how many Sinhalese are there, Tamils are there, how many Muslims are there, or else religions මොන හරි ඒ වගේ බලන්න ඕන නම් එන පොඩි data set එකක්. Only few data sets should be, only few people should be there. Mm. So in order to show those stuff, in order to show some kind of a comparison, we are using a pie chart. ලොකු දේවල් පෙන්වන්න අපි pie chart පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Marks වගේ දෙයක් මොන හරි compare කරන්න වැඩක් නැහැ. Pie chart it doesn't give any viable result. තේරුමක් නැහැ මේ pie chart. පොඩි දෙයක් මොන හරි පොඩි data කියන්නේ තියෙනවා නම් විතරයි අපි කියන්නේ පොඩි items පොඩ්ඩක් තියෙන තරක විතරයි we are using pie charts. හරි. Scatter charts on the other hand, students, for example, something like this. Now, scatter chart එකත් I'll try to explain it here because ඔකට data set එක අඳින්න ගියොත් it would take me a lot of minutes. Scatter chart එකක් කියන්නේ ළමයි, let's say I am doing some kind of a research. මම research එකක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. The research is number of cigarettes per day. Cigarettes per day, and then time taken for 100 meters. Hari. Number of cigarettes per day. දවසකට ගන්න cigarettes ප්‍රමාණය like මෙතන 1, මෙතන 2, මෙතන 3, මෙතන 4, 5, so 6, 7. Hari.
Let's put something like 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, 60 seconds. Alright. So this is in seconds. මේ තියෙන්නේ seconds වලින් ළමයි. හරි. So let's put something like this. හරි. මේකත් තේරුම් ගන්න try කරන්න. So let's say there is a person who takes only one cigarette per day. දවසකට එක cigarette එකයි ගන්න. So most of those people, so it's not just one person. එක මිනිහෙක් නෙමෙයි. I'm taking like ගොඩක් ගන්නවා. මිනිස්සු ගොඩක් ගන්න. So most of the people will be somewhere in here. Mm. But some of course now cigarettes විතරක්ම නෙවෙයිනේ ළමයි depend වෙන්නේ මේ යන වෙලාවට දුවන්න යන වෙලාවට මම මේ ගන්නෙ එක සිගරට් එකක් විතරයි දවසකට බොන්නේ. A particular person is only drinking one cigarette per day and I'm not just taking one person, I'm taking a lot of people and then I'm telling them to run 100 meters. Mm. So everyone has only drank one cigarette that particular day. එක සිගරට් එකයි බීලා තියෙන්නේ. So I'm telling them to run 100 meters. So most of them will run, of course, within the 10-second range. But some might take 40 seconds, some might take 60 seconds, mm, some might take 50 seconds. ඔය වගේ තැන් වලත් ඉන්නවා. But most of them will be lying in here. හරි? Because now the time it doesn't always depends on cigarettes, right? Sometimes they might be fat. Sometimes they might have other health issues. වෙන health issues මොන හරි තියෙනවද ඇතිනේ. හරි. ටිකක් මහතත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. So two cigarettes ගත්තොත් ගොඩක් අය most of them might lie here but some might be here, some might be here. Three cigarettes ගත්තොත් most of them might be somewhere in here but some might be in these places as well. Four cigarettes තොහොම වෙයි. මම මේ නිකන් roughly අදින්නේ. හරි. Five cigarettes it can be in here. Most of them will lie somewhere in here, but some might be in these places as well. Okay. Six cigarettes ඔය විදියටම වෙයි. So ඔය විදියට වෙයි. Seven cigarettes also somewhere in here, but there might be people who are very active who still take 7 cigarettes per day. ඉක්මනටම ඉවර කරන කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. Now this is called a scatter chart students. මේ වගේ එකකට කියනවා අපි scatter chart එකක් කියලා. Mm. Now the information which we can get from a scatter chart is something like this. Mm. දැන් මේ කට්ටිය දැන් cigarettes දැන් අපි ගත්තනේ ලොකු data comparison එකක් මේ කරේ. Mm. හැබැයි අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි ළමයි most of these people if we draw a line මේ concentrate වෙලා තියෙන තැන අපි ඔය maths වල කරන්න ළමයි එකම concentrate තැනකදී අපි ඉරක් අඳින්නේ. එහෙම ඉරක් ඇන්දොත් ළමයි you will be able to find that the line goes through here. මෙන්න මේ විදිහට තමයි line එක යන්නේ. This is the information which we are getting from a scatter chart. තැන් වල scatter වෙලා scatter කියලා කියන ළමයි පැතිරිලානේ data sets තැන් වල පැතිරිලා තියෙයි. But finally if we draw a line where there is the most වැඩියෙන්ම concentration එක තියෙන තැන් වලින් line එකක් ගන්නොත් අපිට මේ වගේ එකක් මෙතනදී නම් ගන්න පුළුවන්. So this means like the number of cigarettes will affect the time it takes for them to run 100 meters. නිකන් conclusion එකකට එන්න පුළුවන්. I am not saying this information is accurate. This might be false. මේක වැරදි ඇති. මම මේ example එකක් කරේ. So this is what we take from a scatter chart. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ළමයි regression line එකක් කියලා කියනවා. මේක මේ analysis වල ගන්න දෙයක්. මේක important නෑ ඔයගොල්ලන්ට analyze කරද්දි ගන්න එක.
So this particular line is called a regression line. Mm. Think this is what we get from a scatter chart. Tantangala data theory, but if we try to draw a line where there is the most concentration, you get a line like this. Mm. How are the students clear, right? Did y'all saw what I'm sharing, right? Make දැක්කේ නැද්ද? So this is the scatter chart. I was like, I think now only you all can see the screen. I'm not sure. So anyhow, make the scatter chart. So if you draw a line where there is the most concentration, you would get a uh, chart like this. You would get a line like this. So it is called a regression line. Okay. So මෙතන my experiment so the number of cigarettes and the time it takes to run 100 meters. Alright. So I'm not sure whether y'all saw this one while I was doing. So none of y'all actually said me no so කිව්වෙත් නෑ. හරි. කොහොම හරි number of cigarettes per day ඒ කියන්නේ cigarettes ගාන දවසකට ගන්න cigarettes ගාන වැඩි වෙද්දී මං ගොඩාක් මිනිස්සු අරගෙන මේ experiment එකක් කරොත් I would get results like this. Certain places මේ තැන් වල එයි. Some people might person who takes 7 cigarettes might go in 10 seconds. Person who takes 7 cigarettes might actually take somewhere around a minute or 2 minutes gani. But where there is the most concern වැඩියෙන්ම කට්ටිය concentrate වෙලා තියෙන තැන් වලින් line එකක් ගන්නද, so that particular line is called a regression line. So I would get a result like this. ඒ කියන්නේ එන්න cigarettes ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් දුවන්න යන වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. A simple conclusion. Alright. So this particular line is actually called we use it in analysis. Analysis වල පාවිච්චි කරන එකක් ළමයි. Alright. So anyhow, uh, so I think we discussed the practical parts. So almost everything in Excel. Excel වල අපි ඔක්කොම වගේ කතා කරා ළමයි. So next week, let's do the questions. Or else I might actually share you all the questions in the group. Group එකේ share කරන්න questions ටික. ඒක homework කරගෙන එන්න. So now it is 8:05. So let's end the class for today.